ভাই আপনার লগে মাথাও আসলাম লুৎফুর ভাই আপনি একটু বাংলায় মাতুন যেন কলার রাখলে ফোন করি কইরা আপনি বাংলা বলি গেছেন না এটা যাই হোক, Sorry, সিলে- mir asta revert English আইয়ে খানাক্কা নাই হয় আমি আমি চেষ্টা করব completely বাংলা ও মাতবার তো আবার মাত্রা ইংলিশে। জি আচ্ছা, মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন তারা কইরা যে 31% ব্রিটিশ অকলে চিলড্রেন অকলে বিলিভ করেন দ্য মুসলিমস আর টেকিং ওভার ইংল্যান্ড। ওকে, জি এটা যদি সত্য হয় তাইলে তো ইসলামোফোবিয়া বাড়বো ভাই। তো আপনি তো আমার লগে একমুখে মত দিতই বা যে আমরার দোষ আছে এখন পর্যন্ত আপনি খালি কইরা আমরার মাঝে কিছু বাধার বালা আছে, এখন দেখা যায় আমরার মাঝে বাড়া বেশি শিক্ষিত এরাও তো প্রবলেম। এমন রিসার্চ করলাম আমি করিয়া কইলাম যে 31% কইরা যে মুসলমানে এই দেশ টেক ওভার করিলা। সামটাইম কিছু কিছু রিপোর্ট পাবলিশ না করলেও তো হয়, পাবলিকরে না কইলেও হয়, একটু ভিতরে ভিতরে রাখলে তো আমরা লাগি জান বাঁচে না নি। তো আপনি কৌকা যে আসলে আমি কিতা পাগল হইলাম নিরা কিতা আমি যখন কই আপনারা যে আমরা কন্ট্রিবিউট করলাম, মানে আমি মনে করি আমরা কন্ট্রিবিউট করলাম মোর দেন 50%, বিকজ আমি ওই দেশে বড় হয়েছি। খ্রিস্টান সাদারা আমারে রাস্তা আরি গেছিলাম, তারা আমার আত দরিয়া নিয়ে, আমার টিচারও হলো খ্রিস্টান আসলে, আমার লেখাপড়াও তারা করাইছে। দে ওয়াজ এ গ্রেট পিপল, গুড পিপল। এখন টনি রবিনসনের লেখান তো আস্তা দেশের খ্রিস্টানরে আমরা ভ্যালু করতাম পারতাম না, রাইট? কিন্তু আমরা এখন যেটা করলাম এখন পর্যন্ত আপনি টাওয়ার হামড্রেড যদি যান মানুষের ফিক ফালানি ছাড়ছে না, রাইট? তো ইগু কিতা আপনার কন্ট্রিবিউট কররা না যে আপনি খাসরামি কররা নোংরামি কররা। সো you know, you go to that street and you see ফিক ফালাইয়া একেবারে না খামটাইয়া আঙ্গুল ঢুকাইয়া, you know, there are many things we are contributing, my friend. আর আপনি যদি এখানে আমার লোকে এগ্রি করি না, let it be. বাট আমি মনে করি আমরা এত বেশি কন্ট্রিবিউট করি, খালি মসজিদও করলাম না, দোকানেও গেলেও করলাম, রাস্তা গেলেও করলাম, ট্যাক্সি চালানিতেও করলাম। বিকজ আপনি এমন একটা আতর মারি দিলা ট্যাক্সি ড্রাইভার উবারর বেটি হিগো আমানির পরে তার বমি আরম্ভ হয়ে যাব মাথার বেদনায়, বিকজ ইগো গরম দেশের আতর আছিল, ইগো ঠান্ডার দেশে ইগো চলতো না, কারণ গামর মাঝে লাগলে ইগো রিডিউস হয়ে যায়। কিন্তু আপনি এমন সো আমি কিন্তু দেখুন যেন আমি এইসব ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়িতে উঠি না, আমি একবার বমি নিজে করছি। ভাই ভাই যেগুলা কালচারাল ট্রেটস হলে আপনি ডিসক্রাইব করতা জি যে ফিক ফালানি কিছুগুলা ফিক ফালানি এটা কিন্তু একটা কালচারাল ট্রেট, একটা আমরা দেশে যদি আমরা ফিক ফালাই বারিং দাঁত বইয়া ভাই আমরা তো খাই, আমরা তো কাপও ফালাই, আমরা আদি খাই, আমরা রেস্টুরেন্টে গেলে আদি খাই, একটা আমরা একটা কালচারাল ট্রেট। কিছুগুলা কালচারাল ট্রেট হল আছে যেটা তো বাংলাদেশে নো মাটি আর ফেক আছে লাগি ফিক গেলে মানে মাটিয়ে খাইলে এদেশে নো কংক্রিট খায় না। দেশে হইও আপনি যদি হনকু দলান গড়ের ভিতরে আমাইগা ফিক ফালাইন তে মানছে একটা কইব একটা ব্যাড হ্যাবিট কইব, একটা খারাপ একটা অভ্যাস কইব। হ্যাঁ, হনকু আপনি ফিক ফালাইন উঠানোর মাঝে একটা খারাপ না একটা ঠিক আছে, আপনি ডিপেন্ড করে মানুষের বিহেভিয়ার কোন নকিলাখান একটা ডিসপ্লে করা হয়। আমরা যে একটা মাত্রা ওই জন্য কইলে আপনার 32% না 39% স্কুল চিলড্রেনে তারা বুঝে যে মুসলমান হলে দেশের টেক ওভার হলো, একটা হিংসা তারা কোন থাকে বুঝছেন না, এটা গড় তাকে হিংসা না, স্কুল তাকে হিংসা না, মিডিয়া তাকে হিংসা, এটা কোন তাকে হিংসা বুঝছেন না। ইন রিয়ালিটি কি তো রিয়ালিটি মুসলমান হলে দেশ টেক ওভার হরিলানি 6% না 4% মুসলমান হলে দেশের মাঝে। It's not a takeover. Our reproduction rate isn't as it's as normal like any other population. না না এখন কমে গেছে, আগে আসিল, এখন তো এখন 1 or 2 honko khomya normalize is like any other 2.3 children like all families, nuclear families between. Yeah. So issue is যে হুরুতাইতে যে স্কুলের হুরুতাইতে তারা একটা হিক্সে কোন থাকে গড় থাকে হিক্সে, parents এর কাছে থাকে হিক্সে, sometimes teachers এর কাছে থাকে হিক্সে, books থাকে হিক্সে। লুৎফর ভাই, ডু ইউ থিংক আচ্ছা এখন আমরা racist narratives all বুঝছি, এখন আমরা একটু মুভ অন করি। এখন আপনি মনে করিল আমরা বাংলাদেশী, how many of the British public will know that আমরা বাংলাদেশী মানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট নাম দিয়া আমরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার জাপানের লগে মাইর করছি ব্রিটিশ হইয়া এবং আমরা রক্ত দিয়া দিছি? How many of the British today knows about this? Why these sort of things are not in the syllabus? Most of the time they deny it. My own father served in the British Army. You know this, right? But they deny it. When I go to look at India House to look at the records to find my father, Amar Baforze service horsila, তাই officer আসলা British Army মাঝে কোনো রেকর্ড নাই এখানে তান। হ্যাঁ, do you understand? ইলান হাজার হাজার। So do you think now it is also institutionally তারা ইসলামোফোবিয়ার পিছে লাগছে সকল মিলিয়া?
It is not about Tommy Robinson and Tom Definitely. Robinson. It is institutional. That's right. Definitely. So এখন আমরা কিতা করতাম তো এটার লাগে হোকা Now, now let's go to your central point. আপনার যারা contend করতা, are Muslims contributing to our own inability to exercise our rights? Right? This is at the core issue here. Now, political class regular, when Baroness Warsi was in power, when she was, let's use her at the moment because she's now very, very vocal about talking about Islamophobia. But did she talk about Islamophobia when she was in office? No, she didn't. Does Sadiq Khan talk about Islamophobia in this very powerful position as mayor of London? He doesn't, right? You No, tell me because they're if he going to lose does- their job. If he does, he'll be out of a job. There you go, my Yes. sister. No honey, no councillor money. sister has- right? My councillor sister has sort of intervened because what happens is we all Muslims that are in power actually fear for our livelihoods. Now, very few bold Muslims will stand up against the establishment because, the structural ingrained, systemic, institutionalized discrimination against Muslims. As soon as you, above the parapet, your legs get chopped off. But there are people who are still trying, from behind the scenes, through the policies that they're trying to write, through the social media influencing that they're trying to create. But one of the things that we do need to understand, you said that 38% of school children, I think there's a generation to 18 to 25-year-olds that have a slightly different view, that they're much more, that are outward-looking view as a more accepting view of Islam and Muslims. Okay. Before I go, There is a changing trend that's taking place. Thank you. If you look at the way in which Thank you. Let me go to Tahir Khan. Tahir bhai. Yes. ইউনিভার্সিটি অফ এক্সিটার তারা গবেষণা করছে যে সরকার আর পুলিশ রেস হেইট ক্রাইম অগ্রাধিকার দিছে গত 2 বছরে, কিন্তু মুসলিম বিরোধী যদি কিচ্ছু অপরাধ হয় তারা মন বেশি লাগায় না। বিগত সরকারের আমল এটা হয়েছে, এখন কিতা আপনি মনে করেন লেবার সরকারও সমান থাকবো? বিকজ এটা কিন্তু আমার কথা নয়, এগুলো গবেষণার কথা। অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ এক্সিটার এগুলো তো আর পয়সা দিয়া খাওয়াইয়া ঘুষ খাওয়াইয়া রিপোর্ট হইতো না, এদের সাথে এটা ওয় না এখনো। তারাও কর যে এটা পুলিশ এগুলো সিরিয়াস নিলে না এইসব জিনিস সকল, জাস্ট নাম্বার গেম মোল্লা খান, they are too busy with other things, একে আর করে গালিছে, একে ইটা মারি দিছে, যদি অ্যাসিড ফালাই দিয়ে তাহলে একটু ইন্টারেস্টেড হইব, সেফ ফালাইছে ইন্টারেস্টেড নাই অমলা নাকি, বা ক্রাইম তো ক্রাইম। সো এখন যদি আমরা যে দেশে থাকি, এ দেশের পুলিশেও যদি এগুলো সিরিয়াসলি না আনে তো কিতা করতাম আমরা? আপনি তো লেবার পার্টি করা, যখন এই লেবার সরকারের কিতা করা উচিত এগুলো? Well, I think আগে যে লুৎফর ভাই যেটা তুলছেন বা আপনার যে প্রশ্ন আসছিল, আমরা কি ইনস্টিটিউশনাল ডিসক্রিমিনেশন বা ইনস্টিটিউশনাল ইসলামোফোবিয়া নেই, definitely is. This is autolog আপনার একটা ingredients of Islamophobic being institutional. And I think institutions এগুলা আপনার রেগুলারে propagate করে বা perpetuate করে বা practice করে this Islamophobia বা allows through their action, তারা action এবং তারা rhetorics যেগুলা আপনার রেগুলারে আবার fueling করে, এই ফিউলিং করাটারে বন্ধ করতে হইলে ইনস্টিটিউশনে প্রথমে অ্যাকসেপ্ট করতে হইব। আপনি যদি 70 দশকের 80 দশকের রেসিজম দেখুন, 90 দশকও যখন আমরা এটা লইয়া অনেক কাজ করছি কিভাবে রেসিজমকে অ্যাড্রেস করা যায়, তখন আপনার বিভিন্ন রিপোর্ট আইছে যেগুলা আপনার এই যে ইনস্টিটিউশনাল রেসিজম বললে এর আগে তারা রেকগনাইজ করতো না। তারা প্রথমে কইতো যে এটা ইন্ডিভিজুয়াল ফিউ ইনসিডেন্টস, হ্যাঁ, কয়েকজন 2-1 অফিসারের রেসিস্ট। এখন এটারে আমরা কালেকটিভলি আমরা এটা রেইজ করতে হইব এবং আমরা এটা রেকগনিশন আনতে হইব যে তারা এই যে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে, পুলিশ হোকা, লোকাল অথরিটি হোকা, গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হোকা, যে ডিপার্টমেন্ট হোক বা যে অর্গানাইজেশন হোক, এটা যদি আপনার ইনস্টিটিউশনালি ইসলামোফোবিক হইয়া থাকে, এটারে রেকগনাইজ করবার লাগি আমরা কালেকটিভলি কাজ করতে হইব। আমরা যে যার পজিশন থেকে করতে হইব, যে পজিশনে আছেন, যেহেতু যদি কাউন্সিলর তখন কাউন্সিল অফিসার তখন গভর্নমেন্ট অফিসার তখন গভর্নমেন্টের এমপিরা তখন, এটা কালেকটিভলি এটা ফোর্স ভাবে তৈরি করতে হবে এবং জেনারেল পাবলিকের সাপোর্ট, পার্টিকুলারলি থার্ড সেক্টর ভলান্টারি সেক্টর অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে, যে রোল তারা এফেক্টিভ রোল প্লে করিয়া গেছেন বিভিন্ন সময় আপনার রেসিজমটা ট্যাকল করার লাগে, এই সমস্ত সংগঠনও কালেকটিভলি কাজ করতে হইব এইগুলা অ্যাড্রেস করার লাগে। এটা একজনে বা একটা সংগঠনের পক্ষে সম্ভব না এগুলা অ্যাড্রেস করার লাগে।
লুৎফর ভাই আগে কইছেন যেটা ইনগ্রেইন এগুলা আপনার রিয়েলি ইমবেডেড হয়ে গেছে ইন সাম অফ দি প্র্যাকটিসেস থ্যাংক ইউ and you will see more they improve in terms of representation within the organization. This can be addressed easily. So we're lacking in representation. I see in some of the organization আমরা যেটা এখন দেখার উচিত আছে যে it's different proportionate representation নাই বিভিন্ন organization whether it is employment, whether it is elected bodies in a particular জি authority. You জি will see that apart from few authorities where there is majority, the actual proportionate representation isn't there. আর কত রিপ্রেজেন্টেশন ভাই So it is a আপনার collective responsibility. সাইড সিস্টার ভাইলা Media লেবার পার্টি থেকে responsibility আছে। আপনার আবার আপনি তখন পার্লামেন্টও সাইড সিস্টার আছেন জি, sorry. একজনে হিজাব পিন দিয়েও যাইন মানে কিলা রিপ্রেজেন্টেশন করতাম আমরা ওখান থেকে একটু বুঝে আপনার লোকে হিজাব পিন্দিয়া যাওয়া তো এটা তার চয়েস, তার একটা রাইটস আছে টু প্র্যাকটিস হিজ রিলিজিয়ন। সো আই ডোন্ট থিংক আমি তো রং ভাবে কইছি না আমি তো রং এই ব্যাপারে ক্রিটিক্যাল হয় যে এখন হিজাব পরিয়া গেছে সেনিজার এইগুলা আপনার পারপিচুয়েট করার এইগুলা কন্ট্রিবিউট করে, দেন আই ডোন্ট থিংক দ্যাট ইজ দি রাইট অ্যাপ্রোচ। আপনার মতো রেসপন্সিবল মিডিয়া হলে পজিটিভলি তুলিয়া ধরতে হইব যে আমার হিউম্যান রাইট হিসাবে আমার অধিকার আছে আমার রিলিজনরে প্র্যাকটিস করা ইন মাই ওন ওয়েজ। দিস ইজ মাই রাইট, a fundamental right as a human being, irrespective of which religion I am from. Other religious people can practice their rights. Why not us? ওখান তো আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক এটা আমরা পজিটিভলি তুলে ধরতে হইব। জানি আমরা এখন আপনার কাছ থেকে বোধটা শিখতে হইব। কে স্টারমারে কইলো যে বাঙালি ওরা বাংলাদেশও ফাটাই দিব, তারপরেও দেখলাম না দুই সাইড জনে রিজাইন করতে। আমরা এখন ফান্ডামেন্টাল জিনিস মারতে হইলে তো বোধটা মাথা লাগে। সো তারপরেও কে স্টারমারে আমরা বুট দিলাম। কে স্টারমার এই বরিস জনসনে কইল মুসলমান অকুলটিরে লেটার বক্সর লাগে এটি ডাকাইতর লাগান লাগে, তার বাদেও তারে আমরা বুট দিলাম। সো আমরা খার গেছ থেকে ইতে শিখতাম আমারে খুকা আপনারা কিতাব থেকে তো আর শিখতে রাজি না। এখন আমরা খার গেছ থেকে শিখতাম, কারণ জার্জির স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। সে কিলা এমপি হইতো, গাজাত মানুষ মরেননি না বাসের, কিন্তু বুট দিতে সময় তো আমরা মুসলমান দেখিয়া দিলাম বুট। এর বাদে গাজার লাগি ভোটিংও নাই, খান্দাতো নাই, পার্লামেন্টও যাওয়াতো নাই। তো আপনি খৌকে আমরা যাইতাম কেমনি দিই? আমরা তো মুসলমান বড় ফান্দর মাঝে আছি, যে দুই চারজনে একটু তোমার আসিল তারা রিজাইন করিয়া বাগা মারছে, এখন তো আর কেউ খান্দাতেও আনিয়া হারাইছে না, সবটা তো সিস্টেমে চলিয়ে যাচ্ছে। সো হাউ ডু উই ওয়ার্ক? আমরা কিলা কাম করতাম? I think earlier on, আমরা as a counselor sister আছেন আপনার লগে পোয়া, she said that we're lacking in collectivism, we're lacking, আমরা এখানো কাম করতে আমরা weakness আছে, বুঝছেন? Now, this is at the core root of any community's demise. That's our community dhoka from the beginning of time. একটা ভিলেজ যে থাকে, ভিলেজ যে একলগে কাম করে তো অন্য ভিলেজের লগে একটা স্ট্রং থাকে। আমরা যে মুসলমান হিসাবে যে একটা ডায়াসপোরা আছি ইউকের মাঝে তাকরাম, আমরা উই ডিসপারেট। আমরা যেখানেও দহকা কিছু একটু ভাবে সংগঠনে কাম করতা, ইউনিফাইড ভাবে কাম করতা, এখানে ধরা মুসলমান হলে সাকসেসফুলি প্রোগ্রেস করতে পারতা, whether it's Star Hamlets or Luton or somewhere else between. এখানেও কাম করার আমরা প্রবলেম আছে, সমস্যা আছে। আমরা যে ডিফারেন্সেস ওগুলো আছে, উই আর ন্যাচারালি আমরা হিউম্যান বিং, ওখানের মাঝে ডিফারেন্স থাকবো। আমরা দিনের আমরা প্রকাশ করবো, প্র্যাকটিস করবো ডিফারেন্টলি। এটা মানে যে না আমরা কমন গোলস আর শেয়ার্ড গোলস থাকতো না। থ্যাংক ইউ আইরাম আপনার কাছে থ্যাংক ইউ। আপনারা বেশি সময় দিচ্ছেন, একটু সময় দিই। ফোন হল বাজিয়া ভাঙ্গি যার সব কিছু। সো আই উইল টেক ফিউ ফোন কলস। রাইট, আপনার কাছে হইল যে আপনি কইলে একটু আগে এডুকেশনও, হেড অফ অ্যাডাল্ট এডুকেশন। আমরা যখন ওদেশও আইসলাম তো 80s দিকে, তখন তো আমরা আসলে বাক্কা ইতিহাস পড়তাম, হিউম্যানিটি, দিস দ্যাট এভরিথিং এলস। হঠাৎ করে তো সিলেবাসের মাঝে কিচ্ছুও নেই। আগে আমরা নিউক্লিয়ার বম লইয়াও পড়তাম, হিরোশিমা, জাপান, ওদেশেও পড়ছি আমরা হেদিনকু GCSE 80s। এখন তো তার কোনো মাত হতে হয় না। ইজ দ্যাট অল বিকজ যে আস্তে 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 যে সিস্টেম থেকে তুলিলাম? আমরার অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে আমরা বাংলাদেশি মুসলমানের। আমরা বাংলাদেশি মুসলমান হলে অনেক কন্ট্রিবিউশন করছি ব্রিটিশ হলোর, আর সিলেটি হলো আরও বেশি। দ্য ব্রিটিশ যে ট্রেন যেগুলো ইগো আসাম বানাইছেন, আমরা বহুত খাম করাইছেন। আমরা হাজার 15,000-এর উপরে আমরা এখনও কেউ হইতে পারেন, আমরা সির মাঝে ডুবিয়া মরছি, ওদের সব আইতাম করি, তারা ফাটাই দিয়েছে বাঙ্গা জাহাজও করি, অনেক কিছু আছে। সো কিছু যদি ইতিহাস, হিস্ট্রি আমরা এগুলো যদি কোনোখানে তারা একটা না ফরায় তার বাচ্চা তো এটা হারাত মনে করবা মনে হয় আমরা উড়ে আওয়া বক পাখির লাগান তার দেশও আইছি। আমরা মনে হয় আমরা তো আসলে
তারা থেকে আরো বেশি ব্রিটিশ, তারা গিয়া তো আর জাপানের লগে মাইর করছেন, আমরা কিন্তু মাইর করছেন বেঙ্গল রেজিমেন্টই। একটা এক্সাম্পল দেখাই না, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় খালা মানুষ হলে 1.3 মিলিয়ন খালা মানুষ মরছেন, খালার মাঝে আমরাও আছি, সব মিলিয়া মরছেন ওদের স্বাধীন করার লাগি জার্মানির লগে, সো এটা তো আর ইতিহাস নাই, তো কিতা এডুকেট করবো এরা, আপনারা তো কোন এডুকেট করেন তারা, মানে কিতা শিক্ষা দেন তারা, একটু শুনিয়ে আমি একটু অ্যাডাল্টকল কইরা, বাট শিক্ষাটা কিতা দেই আমরা মানুষের, আমরা তো হেইটিজম বাড়ানোর দিকে আছে, ক্ষমানের দিকে তো নাই। This is what I was talking about, the narrative. যে আমরা যে সরকার আছে ধরিলেন, সরকার, they are the ones who create the syllabus. So I think we need to play a part. Like we've got sister here who's a politician. You mentioned the 4 sisters who are MPs in parliament as an example. Yes. So তারা যদি আমরা লাগি fight করি না, আমরা লাগি represent করি না, then how is that going to change? So we need the right people in the right place. So I know you have your own views on politicians, but the bala khora, bura khora, but we need to be there. Amra jodi representation থাকে না, তো খে আমরা লাগি ফাইট করব। I know you might have a narrative যে হয়তো সাধারণ তুই আমরা লাগি exactly সমান যোগ করছে। আমি মনে করি সাধারণ হল আমরা লাগি বেটার ইন বিগ পলিটিক্যাল পজিশন। আমি তোমার কথা হয়তো ধরিলাম মানি নিলাম না, I tell you why. 4 MPs hasn't done anything for the community, একজন দুইজনে করতে পারেন, but when there was a white people we would have got a lot more out of them, কারণ আমরা এরা হইছেন ফিতা কাটতো, নিজের পপুলারিটি বাড়াইতো, দেখতো, বেতন পাইতো, and that's what it is, they don't do nothing else. Maybe how many time in parliaments debate করছে তারা কোনো কমিউনিটি ইস্যু লইয়া, বিকজ তারা কইব তারা তো কমিউনিটি লাগি হইছে না, তারা ওর বাদে কইব, এর আগে নাইলে কইব আমি বিশ্বনাথী, আমি বিয়ানীবাজারি, আমি মৌলভীবাজারি, আমি দিস, আমি দ্যাট, all these things. When they're in power, they don't do nothing. They don't even raise voice. I know they can't do anything. They're under representative. But at least a voice to the raise it. But I haven't seen anybody talking and shouting and screaming by. I think they need to do more of what Sabi was saying a bit earlier. She does, like on social media, Tamra often say take something like Facebook. It's more of a personal social media. But in her LinkedIn, she is trying to show regularly the kind of work she's doing. Samra Janasayajan MPS, and like you said, you think they haven't done anything. Surely they are doing something. But maybe we need to hear more about what they're doing. And they need to connect with us a little bit more. Afsana done few things, I must say. When I say doing things, they don't write check, they raise voice, they talk about it. And many others it hasn't came across me. If they've done it, I don't know. But I do watch their debate, if there is a debate going on and what they're talking. And I don't see it. Anyway, subject to another just very quickly, certain things, the contribution, let's say, during the world wars, etc. Yes. There are people trying to raise it. So depending where you are, and I'm sure within Tower Hamlets there's been a lot of work. And even within Parliament, I'm aware of things that, within Parliament to raise awareness about the contribution of the Muslim soldiers during the 2 world wars. So there are things going on. Maybe it's not coming to the fore as much as we'd like. So এটা আমরা কিতা করতাম, আমরা কমাইতাম গিলা, আমরা খাম কিতা? I think this conversation we're having about collective, we do really need to get together and have one voice. আমরা 3 বাই 1 কেন খাইতে পারি? আমি 2 বাই 1 খাইতে পারি। আমি এটা বালা থেকে বুঝলাম। করবা গিলা, কারণ আপনি গিয়া কইবা আপনি তানচে বুদ্ধিমান, হেন কইবা আমি তানচে এডুকেটেড, হেন কইবা আমি তানচে সুন্দর, কইয়া লাগি যাইবো মাইর, হেন কইবা তান জাতিওয়ালা, হেন কইবা আমি তো পাঞ্জাবি, তো কিতা? You've heard this term about survival of the fittest. একটা এক্সাম্পল। সো যে কইরা যে 3 ভাই যদি এমনি দেখা যায় আমি থেকে তোমার থেকে বড় হইতে পারমু, I'm okay going. বাট এখন দেখা যায় আমরা 3 জন পিঠা খাইমু, 3 জন বাঁচতে হইলে 3 জন এখন হইয়া যদি চলি না, তো 3 জনের মাঝে একজনও থাকতাম না। I think we're getting very close to that particular stage. Where we do need to work very much. Sister, what do we do? We know there is a problem. We know how can we reduce this? How can we? I think we should stop pointing fingers at each other. I think the shoklar responsibility. I say we all should take ownership. Amda dekina kenan khorsoy. Amda dekhe kunan khorsoy na. Abla what people do for politicians, what they do behind the scene afne dehoina. The kind of debate, discussion dehoina. When anything happens, amda community ekta inshallah khiba ein resign koro ka hein resign koro. Amda support hotan koroi. দরকার ফলে সাপোর্ট হতা না, তুমি কমিউনিটি লাগি মাথায় খরে দি চাই দেখো তোমার কমিউনিটি তোমার খরে দিলা, তুমি একলা খার ওরাই। সো তুমি যেন গিয়া খইতাই there is a massive Islamophobia. আমার ভিউ না খর গেছেন বালা না রাখতে পারে। আমরা যেন বেটিনটা যেন ভিকটিম হন ইসলামোফোবিয়া, আমরা মসজিদে হতান আমরা সাপোর্ট দেয়, আমরা মসজিদে জায়গা দেয়নি।
আমরা বেঠিন তো যেন অত ইস্যু যায় আমরা সাপোর্ট করে আমরা যদি আপনারা আমরা সাপোর্ট করেন না আমরা সাপোর্ট আইতো কইতে কি আপনারা আমরা আজ পলিটিশিয়ান আপনারা তো সবচেয়ে বেশি পয়সা লিল্লাদিন মসজিদে কিন্তু আপনারা এখানে মসজিদে সাপোর্ট করে না ও আমরা মসজিদে দেই আল্লাহর গরি হিসাবে আমরা বাদে ফাইমু আমরা দেরাম না যেন মসজিদে আমরা সামথিং ইন রিটার্ন কিছু কিছু মসজিদ আবার বেঠিন তো অ্যালাউডও নাই obviously again it's an internal issue or something that I won't be part of a discussion but what I'm saying is আপনারা like আমরা collectively কাম করতে কিছু ওইলে আমরা কইতাম না এন্ড ডিজাইন করব আমরা ওইতব তোমার ভয়েস আছে প্ল্যাটফর্ম আছে তুমি কিতা কররাই আমরা collectively কিতা করতাম আপনার পজিশন আছে you got the biggest tool media Islamophobia is happening we're good we're having this discussion because it's creating awareness march কথা মাছি march বেশি মুসলিম তাকি নন মুসলিম আসলে it's not a Gaza is not a Muslim issue it's a humanitarian issue. I know So there was more Yeah. আপনার কোন Christian হলে better করে I think individuals are different আমি হইতাম পারি council just over 2 years I've done over 200 caseworks of also housing suicidal I saved Queen's Stratford Market Village I sit on planning আমি কতদিন বসে so there are lots of stuff but এটা কেউ জানতা নাই আমি জানো আমার অফিসে জানবা Islamophobia আমার issue আছে যেমন Gaza incident say I had the biggest meeting of over 50 women attending speaking to the mayor we have regular meetings of the issues that affect the like Muslim women we have different ways of reporting we work with the police So what your mayor done in last 2 terms what's she done I think there's a lot of things she has done and I don't think your show is long enough for us to have this discussion so maybe it would be much better if you ask her and make it a Q&A between you and her but I can tell you there's a lot say of something landmark that she has done because she came with a vision but I haven't seen anything has changed in that area of the life of we are talking about Islamophobia and I could tell Yeah, you what yeah. she's done when these women were attacked when Yeah. these women wanted to hear a voice she was there she supported these women we are creating an atmosphere a safe space for women there's a lot of work we do for women's safety she has constant meetings with the mosque and other different faith places so there are lots of stuff but it's not out in the open so you don't hear about it. But then that shouldn't be our responsibility. I think that should be the responsibility of the media of going out and finding what are you doing. I Okay. mean, Right, let's not change the subject. If you guys are happy, that's fine. But the changes came in. We thought there would be a lot of changes, but we haven't seen much changes. Right, let's see who's on the line. Assalamu alaikum. Sorry, আমি কয়েকটা ফোন করে নিব আপনার কাছ থেকে. Let's see who's on the line. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I think you're doing a brilliant show. I really enjoyed watching today's debate. I think you've touched on just about everything that I would want to talk about. I just want to share something very positive. Obviously born and raised in the UK. My father accesses NHS medical services week in, week out. I'm talking 3 times a week. My mum goes to the local supermarket. She's been going to the same supermarket for 10 years, and the manager actually knows her name, and actually really, really shows her a lot of, respect. I have about 10 or 15 white colleagues who have now become my friends. As I was growing up in the 80s, racism was very, very rife. It was at its highest. I witnessed my mum getting spat at. I witnessed my dad getting sworn at. I myself had racism in the community where I grew up. I do think it's time for Muslims in general in the UK need to start working better on their conduct. I'm going to give you a little primary example. 2 Bengali men gang raped a white lady proposing to be taxi drivers many, many years ago. Now, if that white lady was from a place called Nuneaton or Bedworth and all they've seen is white people and then that's their first experience of a Muslim, naturally somebody like Tommy Robinson is going to have a lot to say on things like that. I do feel that Muslims are creating drama where it's not needed and drawing attention in the wrong way. I think sometimes we're giving out the wrong message and I think sometimes we're not representing ourselves in the best possible way. So I do think we also need to educate the Western or the white community on a better level so they're going to be a bit more tolerant of us as Muslims. Yes, we're always going to get Islamophobia. We're always going to experience racism even after we've left this earth. But to go forward in the 21st century, there has to be a middle ground and we have to work together with them. We rely on police, fire services, medical ambulance staff, NHS. We predominantly live in a white country where it was Christian church-led back in the days. They have given us our equal rights. We wouldn't appreciate them going to Bangladesh and misbehaving over there. They'd get chopped up. Let's be very honest here.
Do I think our Bengali community are taking the mick? Yes, I do. Do I think Bengali communities are committing crimes? Yes, I know they are. But at the same time, they're getting away with a lot. And I think what's got to the point now is that politicians have had enough, and they're saying we're now going to take back our control. And Islamophobia, we do have to take responsibility for it, not just Bengali community, but all Muslims living in the UK. Thank you. Thank you. Thank you for coming on the line. Do you want to say something to her? She's on your side, definitely. What you were saying, we do need to take responsibility. We had this conversation earlier, isn't it? I think more and more of us need to be aware of our environment and behave accordingly. And we talk about, wherever, even in Islam, it talks about, believing in and abiding by the law of the land, wherever you may be. And you've said this, and the sister who just called, kind of touching on this, that there are some people, without doubt, in our communities who are not probably, giving us all a good name, as they should be. We should be representing, and not necessarily every day I wake up, I'm representing all Muslims, but we should try and be good human beings, good Muslims, all of us. We need to be one ummah, but Yeah. obviously that's fair enough. Next caller, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ভালো আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনার খুব ভক্ত আই রেসপেক্ট টু আই লাভ ইউ জি খোকা। আমার একটা সময় দিবে আপনি তো তারা আপনার যে গেস্ট হল আছেন খালি প্রশ্ন করে যে ইসলাম ফোবিয়া আমি কিতা কথা তারা কিন্তু উত্তর দিতে পারে না আমি আপনার উত্তর দিলাম তো এর আগে আমি একটা মিনিট দুঃখ যে আপনি যতগুলা মানে মন্তব্য করছেন স্টুডিওত বা যে কোনো প্রোগ্রামে আপনার আমি আপনার রেসপেক্ট করি আপনি রিয়েলিটি কথা কইন আর যারা আপনার গেস্ট হল আনেন এরা তো আদা রিয়েলিটি এরা পুরা উত্তর দিত তারানু চাকরি করেন বারা তো চাকরি যাইব কি আপনি আমি আপনার বক্তা আপনার নম্বরটা আমি দি দিতা আপনার লগে প্রাইভেট মাতলাম না আসলে আমি খুব একটা বক্তা আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কইলে আমার সময়ের বা মাতমু আমরা নিশ্চয়ই স্টুডিও থেকে তারা আপনার নাম্বার রাখবো আমি একবার ফোন দিব না আপনারা খোকা ওকে আচ্ছা আমি কইলাই সাবিয়া দিতে একটা প্রোগ্রাম তৈরি লাগা হুজুর হলরে আপনি আনতা আর এরা সাবিয়ার মিনে সদাউট কিতো ইতো হুজুর হলরে ফাটাও কা এরা লামক দো এরা তো নালাই আমরা এরা ফাটায় আমরা কি দা বুঝিও না হাতোয়া বুঝি না আরবিও বুঝি না হাদিসও বুঝি না তো এরা তো আমরা কইয়া দেখ তো আমরা একজন প্রশ্ন আমরা উত্তর দিতে পারি না তো হুজুর হলরে ফাটাও কা এরা ফাটাইলে এরা সর্ট আউট করবা এরা কিন্তু ডরাইয়া যাইতা নাই আর আপনি যে কথাগুলা কইছেন আপনার করে করে মানুষ লাগি দিবা কবে আপনি ইসলাম বিরোধী আসলে আপনি রাইট কথা কইছেন আমরা ইসলাম লইয়া আসলে ব্যবসা লাগাই দিছি একটা তামসা কথা ইসলাম লইয়া এখন তো ইসলাম এটা একটা ব্যবসা বিজনেস হয়ে গেছে আপনি যে কথাগুলা কইন এগুলা দেখেন করে করে আপনার লগে মানুষ লাগি দিবা হুজুর থ্যাংক ইউ দোয়া করবা ভেরি ওয়ান্ডারফুল নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু is this the studio? You are in the studio by Khoka. Okay, just a quick thing. I've heard the topic that is it Islamophobia towards the religion itself or the Muslim community? It covers both. Because us as a Bengali community, the Bengali community, we're feeling a bit different than what the Muslims in general are feeling, right? How? কিভাবে খোকা আমরা ইংল্যান্ডও থাকা বাঙালি কমিউনিটি অনেক ডিফারেন্ট আছে we have the Italian immigration community, we got the Sylheti immigration community, and we have তারপরে তো তারা মুসলমান everyone is majority of us Muslims আমরা জি খোকা yes but the Islamophobia isn't directed towards a specific community, it's just hate upon hate, right? So if we're going to speak upon it as Muslims, then I reckon it should be upon our scholars and our imams. They should be the one approaching it, not politicians and people in power, because we already know the politics doesn't agree with Islam and what our agenda as a community is. I think majority of us connected to the mosque, and mosque should be giving khutbah on every Friday. The local issues. Have you ever heard in your local mosque they're talking about Islamophobia? Yes, sure. When it arises, when there's an issue, then they address it. Thank you. So what happened, the reason for this program, it's last year 300% plus going up Islamophobia. So the Muslim brothers and sisters are facing a lot of problems. Kids are getting bullied in school, and a lot of, even the suicide rate is gone. I didn't talk about those. I have got it in here because I thought it's not relevant. But people are, Muslim kids are,
even done suicides because of Islamophobia coming in. It's going out of control. That's what I meant. Right, last call for tonight. I need to give some time to my guest, whoever it is. Let's take the last call. I'm sorry that I did not take many phone calls next. Assalamu alaikum. Walaikum salam, brother. Ji bhai khuka. I just want to slightly disagree with you, brother. The thing is, the thing is, Please do. It's a show. Islam came as a strange and something, and it will leave as something strange. Ji. Islam, Allah is different. It's different from any other community. Ji. And I partially disagree with the sister. Palestinian issue is a humanity. Of course, it's a humanity issue. But the thing is, same time, Palestine is a Medina al-Quds. Itamdar iman, itamdar aqidah. Quran Shifa is. Amda special maik teli kaptara Musliman. Ji. Then tara Musliman lagi amda Allah dekta connection আছে. Of course, আরো তো মানুষ মররা Africa, but Palestine মুখ আমরা তো focus না করি, এটা আমরা ইমানি দায়িত্ব। It is because পৃথিবীর সব নবী হল তোমার অনু গেছেন আমরা নবী সহ প্রফেট মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ আমরা এটা এগ্রি করি বাট আপনি হয়তো কমপ্লিট যদি প্রোগ্রাম না দেখুন হঠাৎ করে বুঝতে না ফিক একটা কারণের লাগিয়ে আছে সো এটা একটা কথার লগর প্রসঙ্গে এই কথাগুলো হওয়া যে মুসলমানগুলো হেইট ক্রাইম বারের খেনে এখন সাদা অফিসার কাউন্সিল থেকে আইছে এখন ফিকর দাগারি কোন ছুটেন না তো সো তারা লেখিয়া রাখছে ফিক ফালাইতে না থুতু ফেলাইতে না সবটা লেখা আছে বাংলায়ও লেখছে ইংলিশেও লেখছে তারপরে কন্টিনিউ মানুষে ফালার সো ডু ইউ স্টিল থিঙ্ক যে ইসলামে হয়েছে অন ফেক থুতু ফালাইবার লাগে যখন কেউ মানা করার বাদে এটা তো মুসলমান এটা তো বাঙালি কালচারের লগে মুসলমানরা বিকজ যখন আপনি গাড়ির মাঝে আপনি আতর লাগাইছেন উবার ড্রাইভার টমি রবিনসনের গেলে দেখবা যে উবার ড্রাইভার হ্যাঁ মুসলমানও উঠে না বিকজ একদিন উঠছে হয়তো এই ভদ্রলোক সামালিয়ান বা খেয়ে আমি জানলাম না সো এমন স্ট্রং আতরের গন্ধ গাড়ির মাঝে রাখছে যে তোমার পিউকিং আর বমি করা ছাড়া কোনো গতি নাই সো ইজ ইট নেসেসারি আপনি আমার খোকা সো এগুলো তো হেইট ক্রাইম বাড়েন না নেই ছোটো ছোটো জিনিস থেকে বাড়ের হেইট ক্রাইম Are you still there? ব্যাপার বুঝছেন এটা ইসলামের লগে কোনো সম্পর্ক নাই অঙ্ক আপনার বাঙালি হিন্দু ভাইবা বাংলাদেশি হিন্দু ভাইয়া তো গোয়া খাইয়া ফিক ফেলার ওকে বাট ইসলামের লগে সম্পর্ক হইল যে ইসলামও ফয়লা অজু করা লাগে ইসলামের লগে সম্পর্ক হইল যে অজু না করলে আপনার নামাজ হইছ না আর অজু সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হইল ইসলামের ইমানের অঙ্গ আপনার সো উই ক্যান হ্যাভ অ্যানাদার ডিবেট অ্যানাদার ডে আপনার দ্বিমত থাকতে পারে উই ক্যান অল হ্যাভ ডিবেটস আমরা কেউ পৃথিবীত এমন কোনো কথা কেউ কইছে না যে সবে অ্যাকসেপ্ট করিয়া নিব কি ইয়েস বাট মুসলমান হিসাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হইল আপনার জীবনের সবচেয়ে প্রথম আপনি নামাজ পড়তে পারতেন না আল্লাহর করে ঢুকতে পারতেন না আল্লাহরে ডাকতে পারতেন না আপনার পয়লা পরিষ্কার থাকতে হবে এখন যদি আপনি খাসরা থাকেন তাহলে তো কামাইতো না আর আপনি যদি মনে করেন যে আরেকজনের লাগে খাসরা তুই এই বা এগো ইসলামে সাপোর্ট করে না রিমেম্বার দিস আপনি আরেকজনের লাগে খাসরা ফালাইয়া তুই এই বা ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক ইয়েস লট অফ থিং আর কালচারাল আই এগ্রি বাট এটা হলো প্রোগ্রামের একটা কন্টেন্ট হিসাবে কথার লগর বার্তা এনিও আপনার লগে অন্য অনুষ্ঠানের প্রোগ্রামও মাত্র আপনি রাগ করুন না জানো উই ক্যান অল হ্যাভ ডিফারেন্ট অপিনিয়ন বাট স্টিল ইট ইজ এ প্রোগ্রাম আমরা করতে হইব অ্যান্ড আই এম নট সেইং আই এম রাইট অন মাই গেস্টস আর রাইট এভরি ওয়ান আমরা এই কনভারসেশন করি আপনার গেছে লেগে আপনি ফোন করছেন উইচ ইজ ওটাও আমরা পাওয়া আপনার গেছ থেকে রাইট লুৎফুর ভাই আপনারা 30 সেকেন্ড দেই জাস্ট হোয়াট ডু উই ডু all guests will have 30 seconds I'm overrun. Absolutely. I think hopefully we'll all agree that take personal responsibility, as I think both your studio guests and my brother Tahir has said, that personal responsibility in Islam to try and influence people in power and decision-making positions around the epidemic of Islamophobia that is emerging. It is an epidemic, and we just need to highlight that, influence people, make sure that they understand, build greater awareness. That's the first foremost, because top-down commitment from the leadership in people in positions of power and influence and decision making is absolutely essential for the rest of society to be influenced by their behavior. That's the first task at hand. The second thing is that we can all be better in what we do, in the responsibilities, in the work that we do. We can be best examples. You said that, MAHEE, earlier on. We can't take that responsibility away. If we're better Muslims in our practice, in our behavior, in our etiquettes, in our mannerisms, that's likely to influence other people around us, and they want something to do with us then. They want to be our friends, they want to ally with us.
That's certainly very, very important. So those are the two things. Influence people in positions of power in politics and try to get yourself into those positions. But not just that, also get involved in different types of the levers of power we need to understand. We need to get Thank far, you. far more sophisticated Thank in you. understanding what the levers of power are and get involved in those and লুথুর ভাই use থ্যাংক ইউ আমি আরেকবার অন্য অনুষ্ঠানে আপনার লগে মাত্র সময় দেওয়ার লাগে ধন্যবাদ তাহির খান 30 সেকেন্ড প্লিজ ভাই আই এম সরি আপনারা এনাফ সময় দিয়েছেন আবার নেক্সট প্রোগ্রামও ম্যাচ আপ করমুনে ক্যাচ আপ করমুনে যেটা হোক No problem. Thank you very much. I think I echo what Luther White have said, and also I would like to add that we need to work together collectively as a Muslim community. We may come from different culture, i.e. Bangladeshi, Pakistani, Somalian, whatever. But when it comes to this Islamophobic issue, we need to really work together and campaign against that. And I think the personal responsibility in terms of পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হলো ইমানের অঙ্গ আপনি খুব সুন্দর একটা কথা কইছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ ইজ পার্ট এন্ড পার্সেল অফ দি ইসলাম তো এটা আমরা সবে সচেতনতার সাথে আমরা যদি এটা পালন করি তাহলে যে কিছু কিছু আপনার ব্যাড হ্যাবিট গুলো আপনি তুলিয়া ধরছেন এগুলা থেকে আমরা হয়তো বিরত থাকতাম পারবো তো আশা করি আমরা আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে এই মেসেজটা যারা বা যে ইয়ে করেন বাট এই ব্যক্তিগত ইন্ডিভিজুয়ালের আপনার কিছু ব্যাড হ্যাবিট সব কমিউনিটিজ বালা বন্ধ মিলিয়ে মানুষ আছে এইটার কারণ নাই যে ইট ডাজন্ট গিভ এনি রাইটস টু হ্যাভ someone hate Muslim at a large, Muslim, and hate Islam at a large. So this is something that's so important, and through education we can change those who behave in that way. They are really ignorant people. They don't know about Islam. তাহির ভাই থ্যাংক ইউ তাহির ভাই ফারুক ভাই 30 সেকেন্ড প্লিজ ভাই I think I would echo very much what Lutfulbhai said. I think he said a lot of the things I would have said. On top of that, I think you've got people on the panel like Sabia as a cabinet member in her local authority. I'm a senior leader in my local authority. We can all play a part in terms of bringing people together, trying to do things for our community and making people feel safe. Because I honestly feel at the moment, I worry about myself. I worry about families. I worry about sisters like Sabia going out there because there is a lot going on. And there is another group of people who I feel have hijacked the narrative. I think we need to come together collectively and have our own narrative. Thank you. I'm just going to add to everything everyone else said, so I won't repeat anything. I think what we need to understand is Islamophobia isn't an ulama issue. আমি জানি বহুতজন হয়েছেন এখানে আমরা বইয়ে মারতাম না এটা তারার উলেমার ইস্যু এখানেও ইসলামোফোবিয়া লাগে আমরা ফাতোয়া নাই আমরা অ্যাটাক হই আমরা ডক্টর কথা মাত্রাম সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট আর আমি আপনার সকলরে কইমু যদি যেসা ইনসিডেন্টস হয় আপনার সেফালায় গাইডলাইন যেসা তো পুলিশের রিপোর্ট হরকার এভরি ইনসিডেন্ট রিপোর্ট ইট কাউন্টেড I think the reason why we don't get as much as support is because we don't report as often. Doesn't matter how big or small it is. Just get into a habit of constantly reporting your incident. Just get it logged, if not anything else. So that's what I would recommend. Like any incidents, constantly report it to the police. Thank you for coming down. Guest, আপনার সবরে ধন্যবাদ. Viewers, they're all unpaid guests. তারা আসলে আইন নাম খামানের লাগি না তারা আমরা দাওয়াত দিই তারা আইন যে আমরা কমিউনিটির মাঝে যদি আমরা এগুলো শেয়ার করি আমরা সব প্রবলেম সলভ করতাম পারতাম না বাট আপনি নিজে সচেতন থাকলা আপনি যদি দেখুন যে কোনো জায়গায় খামো শিকার হইরা ইসলামোফোবিয়ার আপনি মুসলমান হিসেবে আপনার অনেক প্রবলেম ওর ইউ মাস্ট রিপোর্ট আপনার এইসব জিনিসগুলি আপনি ভিতরে রাখলে আপনি ডিপ্রেশন বেমার যাইবা এসে ডাক্তারের ট্যাবলেট দিব আর খাইবার খালি মুঠো হইবা সো ইউ নিড টু টেক ইট আউট অফ ইউর সিস্টেম প্রবলেম ওর আপনার বন্ধুর লগে মাতুকা প্রবলেম ওর আপনার বোনের লগে মাতুকা আপনার মার লগে মাতুকা আপনার ডাক্তারের গিয়া কোকা আই এম ফেসিং দিস সর্ট অফ থিংস অ্যাট ওয়ার্ক আই এম ফেসিং দিস আমরা যে দেশে থাকি লোক অনেক জিনিস আছে আপনারা মানিয়ে নিতে হইবা যেমন মনে করলে বাংলাদেশের রাস্তার মধ্যে নিয়ে বড় গরু একটা দরিয়া কুরবানির সময় জব করবা আপনি কিন্তু লন্ডন করতে পারবানি পারতা না কিন্তু লন্ডন কুরবানির সিস্টেম আছে ইসলামরেও আমরা অমলান নিতে হইবা আল্লাহর আদেশ আমরা মানতাম হইবা নবীজিরে আমরা আদর্শ হিসেবে নিতাম হইব তাইলে দেখবা যে সবটা গেছে গিয়ে আমরা ভিতর থেকে এবং উই উইল লাভ আদার পিপল তারারে আমরা ধৈর্য শক্তি থাকবো তারাও আমরা বুঝাইতাম পারবো আপনারা কয়জন নেইবারে গিয়া দেখছেন খালি ইসলাম আমরা মাতি এভরিডে আপনি কিন্তু আপনার 40 গড় খামনাই 7 গড় ফুবে দি চিনুনি পশ্চিমে দি চিনুনি উত্তরে দি চিনুনি দক্ষিণে দি চিনুনি আপনি কিন্তু রোজার মাসের স্পেয়ার খানি যেগুলো আসেন নিয়ে আপনার নেক্সট ডোর জিমি ঠিমি যেগুলো আছে তারা নিয়ে দিছেন নিয়ে কইছেন বলে এই তোলাই কিছু সমস্যা লই আইছে তোলাই কিছু চা লই আইছে তোরা কিছু খানি খাওয়ায় ডু উই হ্যাভ দ্যাট আদর্শ আমরা তো বইলেই খালি ইসলামোফোবিয়া মনে করি সবাই আমরা খালি হেট করে আমরা কিন্তু আমরা ডিউটি করিয়া যাই রামনি সো প্লিজ প্রোগ্রাম করা নাই আপনারা এডুকেট করা প্রোগ্রাম করা নাই
যে আপনারা আমরা শিক্ষা দিতাম করি বইছি আমরা উই নিড টু ওয়ার্ক আমরা আত বাড়াইতাম হইব এবং তারাও আমরা হেল্প করতাম আপনার কিতা বুড়া 70 ইয়ার্স নেইভার্স আছে 75 ইয়ার্স প্রত্যেক শনিবারে গিয়া 2 ঘন্টা তার লগে খাটাইয়া তারা চা বানাইয়া খাওয়াইছুন নি তারা গিয়া দেখছুন নি তারা গিয়া কইরা জিমি তুই বালা আসুত নি যে আপনি মুসলমানের কাছ থেকে আদর্শ তারা দিছুন নি আপনি না সো প্লিজ আপনারা একটু ঠান্ডা মতো এটা নিয়ে চিন্তা করবার দিস উইল গ্রো বাট আমরা এগুলো মিনিমাইজ করতাম নেক্সট উইক এ ভেরি টাচি সাবজেক্ট উই গোইং টু গো আমরার বই নেই নকলের বিয়া হয় না এই কমিউনিটিতে আমরার বই নেই তখন এইজ টু ইজেরা আমরা এখন ফাইন তখন রোমিনিয়া যাইন গিয়ে বিয়া করা হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন আওয়ার সোসাইটি কিতা আরম্ভ হয়েছে হোয়াট ইজ ইট আমরা এভারেজ যার গরু আমরা যাই 25 বছর 30 বছর 35 বছর 40 বছর সিস্টার্স আর নট গেটিং ম্যারিড আই এম নট অফেন্ডিং এনি ওয়ান প্রবলেমটা কোন জায়গা আদে আমরা সিস্টার হল বেশি এডুকেটেড আর আমরা ফাইন তখন এখন বিয়া শাদি করতে চাই না দে ওয়ান্ট টু গো টু ইউরোপ দে ওয়ান্ট টু গো হেয়ার এন্ড দ্যাট হোয়াট ইজ গোয়িং অন খেনে বিয়া অন না আমরা সিস্টার হল না তারা এত করিয়ার ডিভোটেড টু দিস তারা চাকরি তারা আর বিয়া শাদি চাই না সংসার চাই না বাচ্চা চাই না Don't you forget? আমরা কিন্তু ভুলে গেছি যে লাইফ হ্যাজ নো মিনিং লাইফ ইজ অ্যান অপরচুনিটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হ্যাজ গিভেন টু আস আমরা কিন্তু এগুলো অ্যাডভান্টেজ নেরাম নি না আমরা খালি মনে করাম মানি মানি কুরিয়ার পয়সা 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 বালা তাহলে আমলে দোয়া করবা নেক্সট উইক দেখো আবার ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম